Russian nouns in the instrumental case. Глаголы быть, стать, работать. Here we have three Russian verbs that prove extremely useful when speaking about professions, occupations, and biographies. Except for the present form of the verb to be, i.e., есть, which is always used with the nominative case, the rest of the forms of the verbs быть, to be, стать, to become, работать, to work as, including their gerunds and participles, require the instrumental form of the following declinable part of speech. Today, we'll be looking at the forms of the Russian nouns to be used after these verbs. Let's briefly revise the Russian noun inflections in the instrumental case. Most of Russian masculine and neuter singular nouns will develop ending in their instrumental form. Most of Russian feminine singular nouns will develop oy ending in the same form unless they end in a soft sign in their dictionary forms. Should the latter be the case, the instrumental ending of such nouns will be soft sign u, as it happens with ночь, ночью, осень, осенью. Most of Russian plural nouns, regardless of the gender, will develop ami ending. Clearly, Russian wouldn't be entertaining enough if it didn't have quite a few peculiarities and exceptions, but nonetheless, these four endings would be sufficient for you to get your message across and be understood. However, if you are more meticulous about your grammar studies, or you're preparing for a Russian exam, please follow the link to familiarize yourself with the full table of instrumental inflections in Russian nouns. Now, let's practice. Познакомьтесь, это Борис. В детстве он мечтал стать гонщиком или мотоциклистом. Мечтал стать, dreamt of becoming. Гонщик, мотоциклист. Two masculine singular nouns that develop ending following the verb стать. Раньше он был журналистом. He used to be a journalist. We're using быть in its past form. Therefore, журналист, masculine singular noun, develops ending. Потом он стал мэром. And then he became a mayor. Он стал, masculine, past form for the verb стать, and therefore the masculine singular noun мэр, mayor, develops ending. А теперь он работает премьер-министром. And now he works as a prime minister. Он работает, he works as, and then prime minister, премьер-министр, masculine singular noun, again develops ending to denote the occupation or profession used after the verb работать. Но он все еще не теряет надежды стать гонщиком. Все еще. Still, yet. He still не теряет надежды. Терять надежду. To lose hope. Он не теряет надежды. He doesn't lose hope. Стать гонщиком. To become a car racer. Стать followed by the instrumental case of a masculine singular noun гонщик. Стать гонщиком. In our previous slide, we only saw the perfective version of the verb to become, стать, which indeed is much more frequently used. Nevertheless, it's always rewarding to learn the verbs in pairs for a few grammatical reasons.
The imperfective version of this lexical meaning will be становиться. Sorry, there's no easy option with this one. Становиться would mainly be used for repetitive occasions in past, for generalizations in present, and would be hardly used in its future form. Sometimes you can come across становиться in its dictionary form, in negations, to denote that somebody doesn't want or should not, must not become this or that. Please compare. Я хочу стать космонавтом. Я не хочу становиться юристом. I want to become an astronaut. I don't want to become a lawyer. Я хочу стать космонавтом. Я не хочу становиться юристом. Становиться is used only for the reason of negation in the sentence. Another example. Тебе нужно стать врачом, но нельзя становиться певцом, ведь у тебя нет слуха. You must become a doctor. You must not become a singer. You don't have an ear for music. Again, we have a negation in the second part of the sentence. Therefore, we switch from стать to становиться. Тебе нужно стать врачом, но нельзя становиться певцом, ведь у тебя нет слуха. Let's have a look at some personal forms of the two verbs. Both verbs становиться и стать have regular past. For становиться, past will be он становился, она становилась, оно становилось, они становились. For стать, past will be он стал, она стала, оно стало, они стали. Становиться is an imperfective verb. Therefore, the personal forms that we are listing here will work as present and, as we mentioned before, will be used mostly for generalizations. So here they are. Я становлюсь, ты становишься, он или она становится, мы становимся, вы становитесь, они становятся. As you can see, the verb is of the second conjugation and it develops the consonant mutation for the last consonant of the stem for я singular first person form, which is quite common in quite a few Russian verbs like любить я люблю, ставить я ставлю, кормить я кормлю. Стать as a perfective verb does not have any present. So the forms listed here will work as future for this verb. So they will be translated as will become or shall become. Я стану, I will become. Ты станешь, you will become. Он станет, мы станем, вы станете, они станут. As you can see from the endings, the verb is of the first conjugation with the stem mutation. So from стать, it develops an additional consonant in front of the ending, which is N. Я стану. So let's have a look at some examples how we can use these verbs in the sentences of present and future tenses. Люди, которые любят животных, часто становятся ветеринарами. Он станет адвокатом, когда окончит университет. Сироты часто становятся
многодетными родителями. Если ты будешь хорошо учиться, станешь президентом. Девушки редко становятся летчиками. В следующем году они станут студентами. А теперь еще немного практики. Познакомьтесь, это Кейт или просто Катя. В детстве она мечтала стать альпинисткой. В школе она была хоккеисткой. Потом она была студенткой. А потом она стала герцогиней. Теперь она работает мамой. И, наверное, скоро станет королевой. Наверное. Probably. Но она все еще не теряет надежды стать хоккеисткой. Все еще, still, не теряет надежды. Doesn't lose hope. А теперь ваша очередь. Your turn. Ваша очередь отвечать на вопросы. Please don't forget to use the instrumental case after the verbs быть, стать, работать. Ты знаешь, кем был твой дедушка? Ты знаешь, кем работала твоя бабушка? Кем хотела стать ваша подруга, когда училась в школе? А кем хотели стать вы, когда ходили в школу? Как ты думаешь, кем будет твоя доченька? А кем работает ваш лучший друг? Вы уже знаете, кем станет ваш сыночек? На сегодня это все. Спасибо, что были с нами. До новых встреч!